A Vladimir Putin hit team was feared to be at large near British holiday trippers yesterday, as details emerged of the sinister gun death of a Ukrainian defector in Spain. Pilot Captain Maxim Kuzminov, who fled to a Ukrainian airfield in a stolen Mi-8 helicopter last August, was found riddled with bullets in a car park just 10 miles from Benidorm. Sources revealed yesterday that the ammunition used to kill him was Russian and was used deliberately to leave a chilling Kremlin calling card, according to police sources. And 28-year-old Kuzminov's death was also being linked to the grisly demise of another Vladimir Putin enemy in exile, whose family died in an axe bloodbath. A car suspected to have been used by his killers was later found abandoned and burned out near the death scene in Villa Joyosa, 10 miles south of the brash British-packed resort of Benidorm. Kuzminov is believed to have been living amongst British holidaymakers and expats in Benidorm, but was moving to live near more Russian speakers at the time of his death. He was reported to have been renovating a new apartment in Villa Joyosa when he's suspected of making the fatal mistake of inviting an ex-girlfriend to join him in Spain. He was shot 6 times at around 5 p.m. on February the 13th after being chased from the second floor of a basement car park underneath a large residential estate in Villa Joyosa. A car linked to the crime and thought to have been driven by a getaway driver working with the gunman was later found burned out in nearby El Campello. Police are analysing CCTV footage and are expected to officially confirm Kuzminov, who was carrying the idea of a 33-year-old Ukrainian, was the victim. Spanish sources said he called to an ex-girlfriend, inviting her to Alicante, which had become a favourite resort for Russians and Ukrainian expats. A Ukrainian source said, in quotes, "We know he had invited an ex-girlfriend to Spain and afterwards was found dead. That call could have been intercepted by Russian secret services." A Spanish source added, in quotes, the assassins used Russian ammunition, so there'd be no doubt the execution with its exemplary overtones came from Russia. It was the direct and announced consequence of his high-profile desertion, close quotes. This is Pilar Alegría, a Spanish government spokesperson. I want to clarify that it's a case under investigation, so we cannot provide more information at this time. We must wait for the police to do their work so the investigation can go forward. Умеете прощать? Да. Но не все. А что невозможно простить? Предательство. Офицеры спецназа Главного разведуправления России. Не то что имена, даже позывные этих воинов нельзя называть. Прошли через все вооруженные конфликты за последние 25 лет. О судьбе Кузьминова говорят спокойно и уверенно. Приказ уже получен, а его выполнение – вопрос времени. Найдем человека и накажем его по всем строгости закона нашего государства за предательство, ну и то, что предал своих братьев. До суда не вернется, я думаю, не доживет. Конечно, найдем, мы до всех дотянемся, наши руки длинные. Ну а как можно такое отпустить? Мы не можем такое отпустить, по-любому накажем. A Spanish source said the assassins used Russian ammunition, so there'd be no doubt the execution with its exemplary overtones came from Russia. It was the direct and announced consequence of this high-profile desertion, the source said. Police analysis suggested Kuzminov was fleeing his killers when he was cut down on the ramp of an underground car park. Telegram channel Volya, an independent source which monitors both sides of the war, linked the hit to another feared Putin assassination and warned his Kremlin killers may still be stalking the Costas. In spring 2022, multimillionaire Russian exile Sergei Protasenya
aged 55, was found hanged after allegedly killing his wife Natalia and their teenage daughter Maria with an axe. Protasenia was a former deputy chairman of Novatek, a company closely linked to the Kremlin who fell foul of Putin's regime. Volya said of the suspected hit team, this is in quotes, "The Russians have been living in Alicante, Altea, Benidorm and neighbouring small towns for 2 years now." The Telegram channel says that these Russians provide security for cargo ships in the area. Some are said to even wear FSB shoulder straps of the Russian intelligence service, while others wear GRU insignia. That denotes Russia's military intelligence, whose agents attempted to kill Sergei Skripal in Salisbury in 2018. Volya said, in quotes, "Amongst these people are professional killers or saboteurs. They killed Protasenia in the spring of 2022 in Lorette de Mar for withdrawing funds from the Russian Federation. They tried to cover up that death as an alleged domestic murder, but they did not disguise themselves with Kuzminov. They promised to punish him, and they punished." Це перша вдала операція за всю історію України. Сподіваюсь, що зможемо це масштабувати тепер. Да, змогли знайти підхід, скажімо так, правильний до людини. Змогли створити умови, щоб непомітно для всіх вивести всю його родину, сім'ю. І, зрештою, зробити такі умови, щоб він зміг перегнати це повітряне судно з екіпажем, який не знав, що відбувається. Крім нього, ще 2-3 чоловіка, повний екіпаж, як і має бути. Коли вони зрозуміли, де вони сіли, вони спробували, скажімо так, втекти. На жаль, вони були знищені, хотілося б живими, але маємо, що маємо. А пілот наш чудово себе відчуває, все в нього добре. Перелетел на предельно малой высоте в режиме радиомолчания. В принципе, меня вообще никто не знал, что со мной уже, наверное, дня 3-4. Никто не понимал вообще, что произошло. Перелетел, все успешно, приземлился, меня встретили, с ними поговорили. Правда, она вот здесь находится. Что здесь нет никаких фашистов, нацистов. Мне очень обидно за то, что сейчас происходит. Убийство, слезы, кровь. Просто друг друга люди убивают. То, что сейчас происходит, это просто геноцид украинского народа. Как украинского, так и российского. Основа моего поступка то, чтобы не способствовать этим преступлениям. Потому что я прекрасно знаю, чем это закончится. Украина однозначно победит в этой войне, просто потому что народ сплотился очень. Конечно же, если вы совершите то, что я совершил, такого рода поступок, вы нисколько не пожалеете, вы будете обеспечены до конца своей жизни, всем абсолютно. Будут вам предлагать работу везде, где бы вы ни захотели, чем бы вы ни захотели заниматься.